السلام عليكم، كيف حالكم شباب؟ ان شاء الله طيبين. معكم عبد العزيز ورجعت لكم بالحلقه رقم 20 من لعبه ستراندنج. واللي قبل ما نبدا تضغطوا زر لايك وسبسكرايب، والله يعطيكم العافيه على دعمكم بالحلقات الماضيه. شكرا لكم اخوان من كل قلبي، اتمنى توصلون دعمكم. خلونا نكمل باللعبه الاسطوريه ذي بسم الله. طيب اخر مره وقفنا هنا، كل علينا بس نطلع من المكان ذا اللي احنا فيه، واعتقد الطريقه الوحيده اللي تخلينا نطلع من المكان ذا نقتل اللي هو الزعيم هذاك، اللي اعتقد اسمه الرجل الغامض. فاعتقد احنا لازم نواجهه بالبداية. يا حبيبي والله باب الواجهة دحين. هو فر من الذين. طب في عندنا بندقية هنا، خلنا ناخذها. طلب بندقية. فر من الذين. مشكلة المكان ذا مكشوف، عارفين كيف بزيادة، يعني مو زي المرة الماضية لما واجهناه. خلنا نحط سلاح اقوى. ايوه هذا فل. فين تقول انت فين؟ على يميني، على يمين الله ياخذه. شفته هذا هو وهذول الجنود حقينه. طب ان شاء الله قتلتهم. هو فينه؟ العالم خيس. يا سلام عليك يا عشق. طب راح يختفي، اكيد راح يختفي. لا والله لسه هذا هو. خلنا ندنق لي هنا. يا سلام عليك اديه ولا ترحمه. هذا هو ان شاء الله ما اختفى. والله اختفى ابن الذين. طيب وين راح سيده. نعشق كذا. طيب وين راح من هنا. نخش من هنا. شايفين هذا الدم بانه مصاب. خلينا نحط اللي هو، خلينا نحط كيس الدم. ومن فين نحط كيس الدم؟ ايوه من هنا. ايوه خلاص ان شاء الله كذا قوت نفسي بشكل اكبر. والله بانه سيد ابن الذين. طب لازم انتبه. شفته والله في عندي قنبله بدي استخدمها. ايوه خلينا نستخدم القنبله دي. قنبله دمويه، هي كلها دمويه اللي معايا. لا ما بك تشردوه. والله شافه قدامي. خلني اقرب كذا. ابلع المخيس ابلع. خذ ذولي هنا، هذول هم قدامك. يا سلام ان شاء الله جت فيهم. اخر قنبله هي ان شاء الله فيه. حط لي اللي هو السلاح. يا سلام هذا نهايته. بدنا كذا. والزعيم هذا هو قدامي. يا عيني على كديه ولا ترحموه. طب لسه هذا هو. يا سلام على كديه. عشق. طيب اختفى، الله ياخذ اختفى. هذا نروح لهنا.
طب احتاج لي اللي هي بندقية او سلاح. ناخذ المشاهدية. فين من الذين فانوا؟ هل فين تقول لي انت؟ والله اظن من هنا. طب في بندقية قدامي كمان. فينه؟ هذا هو. مشكلة السلاح حقي قريب يخلص. هيا خلونا نحط من القنابل. اديهم. يلا انا ما حطيت القنبلة. حط لي قنبلة. ودي كذا. والله يا مرة قريب تراه. لا هذا حق البرزخ. خلونا اروح لهنا واخذ القنبلة والسلاح اللي هنا. فين كانت في بندقية هنا. هذه هي قدامي. انا بسرعة اروح اخذها. اجري لي سريع. طيب اخذتها الحمد لله. خلنا نحطها. الحمد لله ورصاص مليان. فين من الذين فين اظنوا هنا. فين تقول لي انت؟ قدامي. ياخذ. هذا هو. اديه. يا سلام عليك. لا ترحم. ان شاء الله بيموت. الله ياخذه. يبغى يختفي. ان شاء الله المره الجايه راح نقتله باذن الله. خلنا نروح من هنا. فينك من الذين فينك؟ طيب يقول لي ورايا. كيس دم. هذا درع. طيب في بندقية قدامي. هذا هو. هيا لا يختفي. يخرب بيت. واحد مع RPG. خذ كل شيء. خلنا نحط من كيس الدم. ومعي من ذا. يا لطيف. طب من ذا معي الحمد لله. خلنا نحط. ويلك حق الRPG قدامي حق الRPG. يطلق لا يطلق. الحمد لله نهايته. ناخذ كيس الدم. لا هذا اللي خايف منه. طب خلنا نحط سلاح. ان شاء الله معي من الاسلحة. والله ذا في له كم طلقة بس. نقتل ذا كمان. كم طلقة باقي 16. والله مو مرة كثير. الزعيم قريب يموت. يا سلامنا هنا ان شاء الله. يا سلام. This is all my fault. I should never have put you in that prison.
يا سلام، الحمد لله. ان شاء الله خلاص هذا قتلناه. اعتقد بما انك تقتله خلاص يعني بدنا نرجع للعالم حقنا. Lou. Lou? Lou? How's little Lou doing? No response. Well, look at that. That child's taking a shine to me. You two were out cold, so I had you brought here. You were right. Whatever you did back there returned us to our own world. I put your cargo and gear in your private box. You slept for a whole day, you know. Slept like the dead. I'm already back in Capital Knot. Fragile's beach has been coming in handy. Sam, I owe you an apology. Lou was the name you were going to give your own baby if he'd had made it. I should have pieced it together sooner. Don't know what you're talking about. I found some records from 10 years ago. A death, sudden, in the middle of a town. Young woman in the prime of her life. Nobody knew until it was too late. A void out. Her husband, who was a member of Bridges, had dooms. He tried, but he couldn't get to her in time. The whole town was wiped off the map, leaving nothing but a big crater and him. Because he was a repatriate. People wanted answers. Did the man hide his wife's body on purpose? The only survivor was the only suspect. He was easy to blame, and people did. And pretty soon, they were blaming Bridges too. The man felt responsible, so he left. And his wife, who died, her name was Lucy. She'd been pregnant, poor woman. They were going to name their son Lou. Didn't happen. But it did. President Strand told me. She talked about you all the time. He didn't have to cut all ties and walk away, she said. You wanna shut the fuck up? Calm down, Sam. Take a seat. I told you before about my body. 70% harvested from cadavers. Do you want to know the real reason why? Because the story you've heard is one I made up. The truth is, I'm Frankenstein's monster. Artificial, grown from pluripotent stem cells. And when that vital spark didn't manifest in all my organs, they replaced the defective ones with those of the dead. I never had a birthday. I'm a soulless meat puppet. No ka, a dead man. People born the traditional way have beaches. You have one. BB too. But I have no such connections. No mother. No afterlife. No beach. You see now why I'm so obsessed with it all? Why I joined Bridges? The battlefield. Now that was an awful beach. But strangely, I didn't hate it. Because I knew you were coming for me.
I've never felt that before. Connected to someone, anyone. You didn't have to cut all ties and walk away. The president was right about that much. Wasn't anything to walk away from. It's not like I was ever welcome there. Come on, even I was welcome. Oh, that. You were holding it. It's an old dog tag, US issue. Wasn't easy prying it out of your hand. Clifford Unger, as you can see. I looked him up in our database. Found a match. He was US Army Special Forces. Fought in Kosovo, Iraq, Afghanistan. That's him. Well, that's all I've managed to dig up so far. You must be caked in chiral matter from the battlefield. Time for a shower, I'd say. Oh, I won't be joining you this time. The Die Hardman issue is no longer a concern. I've seen to it that our conversations won't be recorded. طيب دحين خلونا نخليه يغتسل، حتى الخيار ذا اساس لازم نسويه. Sam, do you copy? As you might have suspected, time here stopped while you two were on that battlefield. If my thinking is correct, the dimension to which you traveled is a kind of beach. To explain a little, our bodies, our ha, all occupy the same world, but our souls, our ka, have beaches all their own. These beaches are given form inside our brains by our beliefs, religion, philosophy, and so forth. As a result, a beach can be anything, and those anythings form a multiverse. However, if many people die at once, their beaches can become entangled, creating a strand field. This phenomenon is exacerbated in wartime by omnipresent feelings of resentment and despair. Beaches are more easily and frequently entangled. On such a beach, exits vanish and experiences cycle endlessly. Picture it like a record player. The needle skips, playing the same phrase again and again. They're fighting a battle that has no beginning or end. Round and round it goes. Now, the battlefield you visited was in Eastern Europe in World War II. Which is strange, given that the man you encountered, Clifford Unger, played no part in that conflict. I can't explain it, but if you can connect me to the chiral network, who knows what we might discover. يا سلام، خلاص خلينا ناخذ شاور. Still there, Sam? If so, I have a request. When you're ready, head upstairs to the delivery terminal. طب مكتوب ولا امر طلب جديد؟ في عندنا طلب جديد لازم نسويه. بس خلونا كمان نديله من اللي هي ايش في عندنا، خلونا نديله من الحشرات ذي. صراحة شباب يعني شو اسمه دقنوا كذا، يعني الشعر كأنه زايد ولا تهيألي، والله ما ادري صراحة. ممكن اللعبة فيها زي نظام ردد، عارفين كيف ردد لما كان يعني جوة اللعبة ظل وقت طويل يعني ما تخليه يحلق، يعني شعره تقريبا يزيد. ما ادري اذا اللعبة دي فيها زي كذا ولا لا. دحين خلونا بس خلاص يعني ندي من اللي هي مشروبات الطاقة دي، خلي يصير اقوى. وخلاص دحين خلونا نطلع من هنا ونشوف اللي هي الطلبية اللي عندنا الجديدة.
John, is that you? What are you doing here? My wife's checked in. They don't want a repeat of last year. I'm so sorry. I didn't know you were that. خلونا الحين نشوف الطلب الجديد اللي عندنا. Sam, the west side of that region is covered by a massive tar belt. Beyond it is Edgenut City, the last bastion of civilization you'll find that far out. It's your final destination. Once you use the qubit to connect it, the chiral network will span the entire continent. The rebirth of America is so close. And remember, that's where Amelie is being held captive. We need you to bring her home safely. But before you cross the tar belt, there's one more knot we need you to tie. Hartman will help you get it done. Sam, I'd like for you to bring me a few things. First, the dog tags you took from that soldier. Tuck them away in a pocket so you don't misplace them. Second, Mama's corpse. Her body shows no signs of necrosis, and I, for one, would like very much to know the reason why. Closer study may yield information that could prove instrumental in helping us to overcome the Death Stranding. Suffice it to say, 1 minute remaining. I don't have much time. See to your preparations. I'll be waiting. You'll find an official order on the terminal. الحين نشوف الطلب اللي عندنا. طلبات معتادة من كل روبوت تفصيلها. ما ادري، خلونا نخليه يوصل زمان ما خلينا يوصل. عندنا اكثر من شيء، منتجات تعليمية. ايوه خلونا نخليه يوصل الشيء ذا. خلاص قبول الطلب. ودحين خلونا ناخذ الطلب حقنا الرئيسي. المكان ما هو مرة بعيد. خلاص خلونا نحط قبول الطلب. ان شاء الله حمولة ما هي مرة يعني كبيرة. والله يعني دحين معنا البيبي، يعني ما راح نشيل هم ان شاء الله انه يعني ما نشوف اللي هم اللي هم الوحوش حقنا برزخ. خلونا نحط لي اقلها قنبلتين، عارفين كيف. خلونا نحط من السلاح ذا واحد بس خلاص. ايوه خلاص خلونا نحط. اوه والله ذي الدباب ده مرة شكله حلو. خلونا نأكد. خلاص ان شاء الله كذا تمام. اوه الجثة نبغى نجيبها احنا، هو اذا طلب مننا نجيب الجثة. خلونا نحطها هنا. خلاص ما علينا. بإذن الله احنا كذا بالسليم. All right, Sam. Take care of her. And don't worry, she won't go necro. Malingan special. Be funny if these Ha of ours ended up being the key to saving us all. انتبه انتبه.
صراحة من أصعب الأشياء ومن أصعب التوصيلات باللعبة دي لما توصل جثة. صراحة شيء مو سهل. فأنا مكان نبغاه فوق. الحين أروح له. الحمد لله اللي هو البطارية حقت الدباب يعني طويلة. مكان نبغاه فوق. هذا حروح من هنا. لكن اتذكر في جسر هنا، بس خلاص ما علينا. من هنا ان شاء الله الطريق ان شاء الله صح من هنا. خلاص ان شاء الله دحين لو طلعوا لنا اللي هم الوحوش ان شاء الله راح نقدر نشوفها. بانه في منهم قريبين. انا ما ادري ليه الدباب بعض الاحيان يطفي كذا. المكان اللي ابغاه فينه. اعتقد انه على يميني بس اتاكد. ايوه خلاص هذا هو هنا. لا والله الصراحة ما ادري اذا لازم اروح من عندها ولا لا. الوحوش ذي او ممكن من هنا اروح. خلينا نشوف. في شيء طلعني من هنا على فوق. والله ما اظن يعني من هنا في صخور بس. فبوين الوحوش صراحة لازم نواجهها. خلنا نرجع دحين. دحين ايش فيه امشي يا شيخ. توضح لازم نروح من هنا. خذ يمين. خلاص ايش المكان نبغاه. تقريبا فوق هو. وهنا باين في من اللي هي الوحوش. طب لازم نهدي. باين في واحد قريب. خلنا ننزل بس. فين من الذين فين؟ تقريبا انا بس بقتل اللي قدامي. عامل قنابل. يلا الحمد لله معايا. فين طلع لي اياه. فين فينك من الذين فينك؟ طيب خلاص باين انه قريب. ايوه شفته. نحن نقتله. كنا قريب كمان. لك الله ياخذ ابوك. فينك فينه؟ طيب انت مريني اياه انت. خلاص هذا هو. يا سلام عليه. خلنا الحين نروح نجيب الدباب. كنا قريب اقلها الدباب لين هنا. انتبه. خلاص يصير دحين خلونا نقدم شوية. صراحة لا كان بدنا نرمي قنابل وانا بالدباب. فين كيف؟ بدنا نروح سيد اتوقعه. نجي من هنا. لازم اهدي. المكان اللي ابغانا من فين؟ من هنا. اجي لازم اروح دحين من هنا. طيب بعيدين الوحوش. ان شاء الله ما في حد قدامي. يا سلام. خلاص ان شاء الله كلهم ورايا. في حد قدامي. والله اظن في واحد قدامي. طب لسه بعيد. بس قرب شوية. وخلونا ننزل الحين اروح اقتله. فينه؟
انتبه انتبه، انزل لي كذا. طب قربت منه مرة. قرب لي قرب لي. يا ساتر هذا مرة فوق من الذين. هم فجأة اختفوا. فينه؟ هذا هو هذا هو. نقرب. الله ياخذ روحه لفين؟ طب بين هنا. قرب لي كمان. يا ساتر والله ده مرة فوق. نقرب كمان ان شاء الله. خلاص راح تجي فيه فيه ان شاء الله. يا سلام. خلاص ايه. خلينا نرجع الدباب. خلاص ذا قتلناه. ان شاء الله دحين البقية بعيدين. هي والله هو باينه لسه في منهم، بس ان شاء الله انهم بعيدين. لا والله كأنه في واحد قريب. نجرب اجي من هنا. تعال من هنا. فين المكان اللي ابغاه؟ ايوه من هنا. لا وفي قدامي كمان. نجي من هنا. طب في واحد على يمين وواحد على يساري. اوه طب انزل 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 انزل. في واحد قدامي كمان. هي قبل ما يبعد. يا سلام. المكان ده. انزل 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 لي. في واحد قريب. فين ذا ابن الذين؟ ان شاء الله. لا هذا ان شاء الله فيه. الحمد لله. طب في واحد وراي بس ما علينا. بس قربنا من المكان اللي نبغاه. لا ادعس ادعس ادعس. هذا مسكنا من الذين. لا يا شيخ حرام عليك. ابعاد ابعاد ابعاد. حسبنا الله ونعم الوكيل. بعدهم بعدهم بعدهم. خلاص راح نسيب الدراجة. شو نسوي عاد؟ ابعاد ابعاد ابعاد. مرة ما نبغاهم يجيبوا لنا الزعم حقهم. يلا طيب بطيح انا. هيا اجري. بقي معاه قنابل. خلينا نشوف. بقي من ذي. فينهم اديهم كذا. يا سلام عليك. ما ادري بدنا نرجع الدراجة حقتي. والله ما ادري مداني ولا لا. ايوه مداني. الحمد لله ما مسكوني. صدم باقي واحد قدامي من الوحوش. فين المكان اللي ابغاه انا؟ خلاص يسار. بس المشكلة لازم انزل من هنا. فينه انزل كذا. طب في واحد مرة قريب. فيه. الحمد لله. خلاص قتلناه. لا يا شيخ لا ذولي قد ايه. الحمد لله قبل ما يغرقنا قتلته. هيا عاد ان شاء الله ذا الاخير. وما في احد قدامي. خلاص ها. فين المكان ذا؟ خلاص من هنا. كنا نحب بس نروح من هنا. خلاص ان شاء الله ما في وحوش قدامي. دعس لي كذا. هو الصخرة دي موقفتك من جدك انت. هيا الحمد لله خلاص شردنا منهم. فين المكان ذا؟
خلاص هو قدامي. خلنا نجي من هنا افضل. خلنا نرجع لورا. مدري المكان ذا صراحة كنا أول مرة نجيه. ايش المكان؟ والله ذا من جد أول مرة أجيه. ننزل. خلونا نرد الدباب على ورا. أنا كان على بالي مدري أدخل من هنا. ونشيل القنابل. Delivery complete. Displaying performance evaluation. Request to join UCA. Registered. Awaiting Cupid connection. طب هنا عندنا شيء جديد اسمه البطانة الحرارية. صراحة ما أدري حقت إيه. Please proceed into the facility with a cadaver. Good work. طيب يقول خذ الجثة لغرفة هارتمان. ندخل الحين. تصدق الوقت هذا اللي مكتوب، يعني مكتوب حتى الانعاش الوقت المتبقي، ما ادري حقه صراحة. ممكن ذا اللي قدامه راح يصحصح لما يخلص الوقت ذا. Hardman. Administering shock. Stand clear. وبين دخلنا دحين بالحلقة الثامنة واسمه هارتمان. اسم الشخص ذا اللي دوب صح. Well, you certainly caught me with my pants down.
Glad you could make it, Sam. I'm sorry. I didn't mean to alarm you, but I am what I am. Ah, please lay her down there. Still no sign of them. You know your heart stops beating. It stops every 21 minutes. I spend 3 minutes on the beach, and then return. 60 deaths and 60 resurrections per day. 60 opportunities to search the beach for my departed family. This is how I live. This is my life. So, while you've traveled to and from the sea an impressive number of times, my beach count is a little higher. 218,549. I see myself in that crater. My wife and my child. It's like looking at the shape of my heart. The doctors called it myocardial cordiformia. Mine is an especially unusual case. I have pictures. Care to see Hartman's heart-shaped heart? No, you really should. It doesn't run in the family. You know, I never came to terms with their loss. In the days that followed, I became obsessed with an idea that the beach is real and they are on it. I would induce cardiac arrest, 3 minutes at a time, and search for them, day after day after day. Also, you could say goodbye. Quite the opposite. It is said that everyone's beach is different. So what if everyone's afterlife is different too? I find the thought terrifying, spending eternity alone, which is why I decided to find my family and make sure to move on with them. You mean die with them? If death would see us reunited, then yes. But the repeated cardiac arrests took their toll on my heart. The muscle gradually deformed. And after a while, they started calling me the beach scientist. Hartman. I'm glad we could have this conversation. Oh. A body that doesn't necrotize. No sign of decomposition. It's as if she were still alive. The perfect mummy. An impeccable corpse. What's wrong? Where's the other thing you were supposed to bring? Ah, found it. Behold. Wait, dead man? It appears to be an umbilical cord. Human by the looks of it, I think. But this was no ordinary conduit between fetus and placenta. It looks more like a BT's tether. And this was Mama's? Yes. A body that doesn't necrotize and an umbilical cord connected to the beach. These are remarkable discoveries, Sam. Enough to set my sore heart racing. 5 minutes to cardiac arrest. I apologize if our conversation gets cut short. I must go back to the beach and look for my wife and child. One person, one beach. That's the rule. But I'm the exception. My beach is connected to others, as if it were the beneficiary of a coronary bypass. Maybe this twisted heart of mine made it possible. All I know is that I will find them. Even if my every visit raises new questions.
I'll have my answers one day. One day. 3 minutes to cardiac arrest. The battlefields. The endless wars you found yourself trapped in. Why do World War-era soldiers wander the beach a century after they fell? Normally the souls of the dead move on. The beach is just a corridor, a place through which they pass on the way to the other side. But if regret, resentment, a fervent desire to remain, if these feelings are powerful enough, they may give rise to an altogether different beach, a collective purgatory for an army of the damned. Clifford Unger. His misery and hatred, combined with your BB acting as some sort of catalyst, have brought these battlefields to our world. 2 minutes to cardiac arrest. Please proceed to a safe location. It's just a theory. You think Higgs is pulling the strings? Pulling all their strings? Ensure you are in a stable position. I don't know. But evidence does suggest that Higgs brought them here. Please hold on to something secure. Oh, before I forget, I have a favor to ask. Activating lab security measures. Could you just relax until I come back? Time stops on the beach, but not in the scene. Rest assured, it'll only feel like 3 minutes to you. We'll continue this shortly. 5, 4, 3, 2, 1. يا سلام بعدين مريحين هنا. مهم من جد يعني من جوة اللعبة لازم تستنى يعني أكثر من دقيقة لما يصحصح ذا. بس ان شاء الله راح نكمل الحلقه القادمه. كده وصلنا لنهايه حلقتنا ذي. الله يعطيكم العافيه يا شباب على المشاهده. اتمنى ان الحلقه نالت اعجابكم، واذا نالت اعجابكم لا تنسوا تضغطوا زر اللايك والسبسكرايب، وانا باذن الله اشوفكم في الحلقات القادمه. في امان الله.